Hey my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So that today's video is all about the usage of copper vessel into our daily life, how much it is beneficial to our health and what may causes to it our health. So as you can see my face that like it's been an hour that I woke up and I just got freshen up like brushing and all and I had tea. So I'll be showing you this. In this you might have seen on my Instagram stories or my Instagram videos that while singing and while doing whatever the stuff that I do, I always keep this in my hand and I take intake waters from it. So the usage of it, it's been about 2 to 3 months that I'm having water from this. What I do is like I fill this with water for overnight and in the morning when I wake up, so I have it. And for the entire day I keep drinking water from this. However, the most that the researchers said that taking the more beneficial from this is when you it should be the water should be stored into at least minimum for 4 hours, or if you want a best result for this, then you can have it, you can store it for a whole overnight and then you can have it. So this is the in today's video I will be sharing the benefits of this, guys. And when wait, I'll show you. Actually, I'm holding camera with one hand and I'm just shooting this. So it has a water into it and it doesn't change the taste of the water, but yes, you will not get any fragrance, any stink or anything. The water's taste will remain the same. However, एंड यू गाइस नो कि मैं बहुत बीमार हो गई थी कुछ टाइम पहले। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैंने दवाइयाँ ली ऑफ कोर्स। मैंने अपना डाइट चेंज करा, मैंने हेल्दी डाइट लेना शुरू किया और ऑफ कोर्स जो नेचुरल चीज़ें मैंने जो होम रेमेडीज़ मैंने ट्राई करी एंड मैंने इसमें पानी पीना शुरू करा गाइस। इसमें मतलब मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। एंड ये भी कहते हैं कि अगर आप इसमें पानी पीते हो तो आपको वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि जिसमें जो कॉपर होता है ये आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो पानी में बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई एलिया जो भी होता है, और उसमें उसमें से मतलब ये बहुत बहुत चीज़ें प्रिवेंट करता है। इवन आपको अगर कैंसर के चांसेस से भी ये आपको प्रिवेंट करता है, ऐसा कहा जाता है। सो वी ऑल कैन ट्राई दिस फॉर वंस। मतलब इसमें ही मतलब अगर आप जाओ, अगर हम एंशिएंट टाइम में जाए तो आपने देखा होगा कि हम कॉपर और उसमें ही हम खाना पीना वगैरह खाते थे, और यही चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले के टाइम जो लोग होते थे वो लोग कितना कितना हेल्दी रहते थे यार। वो कितने हट्टे कट्टे और कितने मतलब टॉल से होते थे। और अगर अभी आप देखो, लुक एट मी, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरी हाइट उतनी नहीं है, मेरी डाइट भी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि देर आर सो मैनी थिंग्स, चाइनीज़ एंड ऑल, ये सब खा खू के अब हम ऐसे हो चुके हैं। बट इफ़ विल टॉक अबाउट कि पुराने लोग जैसे दादा जी और नानी वगैरह, ये लोग कितना चल जाते थे यार। इनकी हेल्थ आज भी उनको स्पेक्स नहीं लगे और वो लोग कितने हट्टे कट्टे हेल्दी हैं। हम लोग के टेस्ट में तो बहुत बड़ा चश्मा लगा के घूमते हैं। तो मुझे इससे काफ़ी, मुझे जहाँ तक लगा कि मुझे थोड़े बेनिफिट्स मिले हैं, तो मुझे लगा कि ये बेनिफिट्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। और मैं सच में रिकमेंड करूँगी एक बार इसमें पानी पीना या कुछ भी खाना पीना आप इसमें स्टार्ट करो, और यू विल रियलाइज़ कि मतलब बहुत सही होता है। So the usage of copper vessel as in that it's a kind of a bottle that I'm having here. So like nowadays we all have water purified by RO, but the oldest way of storing water is to copper vessel. So here I have bought it and it's been about maybe going to be 2 to 3 months that I am having water by storing into it. So storing water in this way allows a natural purification to occur. When water stored in this way, mold, fungi, algae and bacteria that are naturally present in the water
are all killed. The water becomes safe for drinking. To get a best result of it, store water for overnight and have it even early morning. Early morning as in the empty stomach, or you can have it like whenever you want. But for more beneficial, you should go for it the empty stomach. So, the mineral copper is also essential to our bodies. It can kill germs, cleanse our bodies, prevent cancer, as I already told you, reduce swelling, and rid our body from toxins. Toxins that is there present in our body which causes the fat. So, despite its importance, our bodies cannot create copper. Therefore, it must be obtained, though your food such as seafood, organ meat, whole grains, lentils, nuts, seeds, chocolate, cereals, potatoes, vegetables, and so on. So, number one, prevent waterborne diseases. Number two, keeps the digestive system healthy. Number three, boost heartbeat. Number four, promote healthy skin. Number five, beats anemia. Number 6, regulates thyroid gland. Number 7, aids weight loss, which I also feel in myself. Number 8, slows down aging. Number 9, it beats arthritis and inflamed joints. Number 10, helps heal wounds faster. So, if you guys enjoyed watching this video and you found this video a little bit helpful for you, then you know what you have to do is like, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. And if you guys haven't following me on Instagram, then do go and follow me by Fusion Meghna Fashion. If you have noticed that I have changed the name of my channel as well, and so that it will be more easier for you to find me everywhere on my Facebook page, Facebook account, and on my Instagram account. So guys, let's be friends and let's do it all together.